I think you'd like maybe to stay up on stage. No need to go back down and up again. If I could please kindly call to the stage Lord George Robertson and Dr. Mehmet Ali Neyzi, as well as the former Minister of Foreign Affairs for Sweden. They'll be participating via video link, Margot Wallström. Professor Turan, the floor is yours. Well, ladies and gentlemen, this is a most unusual meeting because we are on schedule. Although I have a feeling that there is some movement in the hall, people have natural needs, etc. So we'll get started anyhow, but people will slowly be coming back in. As you know, the general theme of this meeting is the Great Transformation. And of course, when we're talking about the Great Transformation, we're talking about transformation as a package, but it is taking place, or it is supposed to take place in many fields. It is quite clear that the particular order, the world order, that was constructed after the Second World War is no longer functioning very well, and it is showing signs of failure and lack of adaptation here and there. So we had to make adjustments in many fields. We had to have a new global governance structure. We had to aim for that. We have to have a new global security structure, and we need to aim for that. We need to have a global method of fighting climate change, which is, as was pointed out earlier, threatening our existence. We need to build a new economic order in the world that is providing enough food and shelter for all human beings on Earth, and also an order that gives an opportunity to people to better their lot. So this is a major challenge. And of course, these challenges cannot be met unless, first of all, the world is a peaceful place. So the question is, what kind of a security structure should we really aim for? What are the current problems of, or what are the problems of the current security structure, etc.? Because unless we build a secure world, we cannot proceed to build a secure global economic system. We cannot really have a global system of governance that operates particularly well. Therefore, security is critical. And we do have a great security expert to guide us in this journey of the Great Transformation. Lord Robertson, as you all know, was the former Secretary General of NATO, the bulwark of the security architecture that was constructed after the Second World War, of which Turkey has been an indispensable partner. And now, we hope we will keep NATO, or shall we, Lord Robertson? The floor is yours. Thank you so much, Dr. Turan, for your welcome. Thank you to the Bosphorus Summit for this kind invitation here today.
It's an auspicious day, this anniversary of the death of Kemal Atatürk, a remarkable individual in the last century and to whom we owe so much in terms of European stability. It's also the day before we in the United Kingdom commemorate the end of the First World War and those who lost their lives in conflicts ever since then. The 11th day of the 11th month, the ending of that traumatic First World War, out of which Turkey emerged as a functioning, vibrant democracy. And of course, Turkey was a remarkable and invaluable part of the NATO alliance, which I was privileged to lead for 4 remarkable years, and I valued very much the contribution made by Turkey and the Turkish armed forces to the collective security that is represented by the North Atlantic Treaty Organization. And I still today pay tribute to the role that President Erdogan plays within NATO, the way in which he has played a role in the conflict that we now have with the Russian Federation over its invasion of Ukraine. And I hope that at some point in the near future, the Turkish government will lift its reservations on the accession of Finland and Sweden to joining the North Atlantic Treaty Organization, because they will enrich that organism of collective security that matters so much to all of us in the world today. But as you, Dr. Turan, have said, we live in turbulent times just now. And as the last few days, and indeed the last few speeches from the Kremlin, we live in perhaps the most perilous times of our lifetime. And the future of our planet and our legacy to future generations can turn on just a few decisions taken in the next few months, and indeed in the next few days. Our planet will change for the better or the worse. The invasion and the threatened existence of a sovereign, independent nation state like Ukraine by a veto-wielding permanent member of the Security Council of the United Nations poses a grave challenge to the kind of world, indeed the kind of world order that we have grown used to in our generation. This was an unprovoked and brutal action of a nuclear weapon state in violation of so many of the agreements that it is party to, and it's thrown up some dilemmas which can take your breath away. On top of that, we've had in recent times irresponsible and casual talk of nuclear weapons being threatened, Cold War safeguards and the tripwires of the past being out of use, and the ripple effects of war pushing back all progress made on, for example, extreme poverty, and with climate change posing urgent weather extremes for all of us today. Just as we thought it was time to enjoy the fruits of technological progress and of globalization, it all seems to have come back to bite us. We'd reassured ourselves that we'd reached a point in history where everything that we had prepared for had actually arrived. After all, our world was better fed, better educated, better sheltered, better traveled, better connected, and incredibly better vaccinated than ever before in world history. We had the lowest level of real poverty in human history. So what possibly could go wrong? Well, many things have indeed gone wrong, and yet I remain an optimist. I don't require, as our previous speaker said, a war
to allow me to become optimistic. But let me give my answer to that briefly on this platform by way of my, my 6 V's, where experience is, as you can see, an experience. Profound and unique volatility, my first V. And this combined with my second V, the velocity of change, unprecedented in world history, has led to new, novel, and dangerous vulnerabilities, my next V, in society today. And simultaneously, we're seeing an assault on the values which have underpinned our society since the end of the Cold War, and at the same time, witnessing a vacuum of leadership at a time when that commodity is urgently required. And finally, my final V is that we need to find a vision for ensuring that the next generation and succeeding generations survive and thrive in spite of the mess that our generation has created. Let me just take each of these V's in turn just quite briefly. The volatility of events in the world today needs no underscoring. We're living at this moment through the effects of an unprovoked, unjustified, and horrific invasion of Ukraine, just after experiencing an extraordinary pandemic caused by a mysteriously originated virus which closed down our supposedly resilient societies and killing millions of people in the process. It's unlikely that the modern world, has ever known such turbulence before. Look at some of the surprises that have caught us unawares in recent years. Collapse of the Berlin Wall, the end of the Soviet Union, the financial crisis of 2008, the Arab Spring, the Icelandic volcano, Fukushima, and the Japanese tsunami, the 9/11 attacks on the United States of America, the rise and fall of ISIS, the annexation of Crimea, and the migration surge after 1997, which had such a dramatic effect on Turkey, whose hospitality has been strained to the limits by the number of people coming into this country as well. And all the comings and goings on the political front. The arrival and departure of Donald Trump, the arrival and departure of Boris Johnson, of Jair Bolsonaro in Brazil. No one, except Vladimir Putin and President Erdogan, have survived for any length of time. Lenin once said, there are decades when nothing happens, and there are months when decades happen, and how true that actually is today. You combine that volatility of events with the sheer velocity of change, unparalleled in global history. Prime Minister Justin Trudeau once put it well at Davos. He said, the pace of change has never been this fast, and yet it will never be this slow again. There's scarcely an aspect of human life where change is not happening at breakneck speed. Quantum computing, machine learning, artificial intelligence, and bioengineering, in agriculture, in driverless cars and lorries and robotics. All of these things moving at a speed well beyond a lot of us to understand. So that combination of the volatility of events and the velocity of change has produced in our complex, highly interdependent world some new real vulnerabilities that we've yet to face up to or to control. Some of them are obvious. Cyber attacks, just-in-time supply chains, critical national infrastructure on a knife edge, like power, telecoms, banking, and water. But other vulnerabilities like meddling in elections and in disinformation. Military hardware takes second place to grey zone warriors who use cyber bots and
extraterritorial assassination. And our super-connected world also facilitates the proliferation of chemical and radiological weapons. And we can see quite vividly in COVID of the devastation of what a biological doomsday might actually look like. Warfare has changed remarkably with hypersonic missiles, directed energy weapons, armed drones, and 3D gun manufacture. So, however, as we toil with these new vulnerabilities, we're still living with some of the old ones as well, like terrorism, religious and political extremism, inequality, failed and fragile states, and resource competition. They have not gone away in the new world as well. And of course, ladies and gentlemen, if that was not enough to depress us today, the assault on our values goes on. And what do we actually mean by values? Values under threat. But actually, values mean what in our daily lives, those aspects of the comfortable existence which we've taken for granted. The rule of law, an independent press, a non-political independent judiciary, freedom of speech. All of these we know and we've accepted up to now. We also treasure freedom of belief and the separation of church and state, private property, personal privacy, and the right to choose and dismiss those who rule us. Many of the principles that Kemal Atatürk brought to modern-day Turkey as well. And we accept and believe in a peaceful transition of power, a transfer of power when elections mean defeat. So they're not theoretical or abstract values, they're for real as well. And now the new authoritarian model is coming to the fore, and not just in states like Russia and China, which have over the years perfected it, but too many other countries as well. The liberal democratic model was said to have triumphed after the communist world imploded, but maybe we celebrated far too soon. And at this time of unprecedented change, unprecedented volatility, perhaps we have a vacuum of leadership as well. The leadership after the Second World War that led to the creation of NATO, the European Union, the International Monetary Fund, all of the institutions of Bretton Woods, those visionaries don't seem to be alive and around today. The problem is that big problems like climate change and net zero or aging populations with exploding populations in developing countries, all of these, the big issues that go beyond electoral cycles, appear to be beyond current international leadership today. So our world has changed out of all recognition, but some of the institutions have not changed at all. We still have a Wild West in cyberspace, no protocols for machine learning and artificial intelligence, no Geneva Conventions for the digitalization of the battlefield, no rules about behavior in outer space. The world is crying out for leadership, but the simple truth is this: the issues have gone global and the politics have gone local. We're going to regret that, but not nearly as much as our grandchildren are going to do. So we have, in many ways, a failure of imagination today. We grew for years so dependent upon cheap Russian gas that when Vladimir Putin transformed himself into being a normal statesman seeking equality on the world stage, as he did when I was Secretary General of NATO, into this monster that is now invading an independent nation state in his neighborhood, then we needed an answer as well.
And he, through energy blackmail, through nuclear blackmail, he now seeks to get advantage in the world today. And another thing, I was mentioned earlier this morning by one of our first speakers, was the problem of nutrition in the world today. Wheat accounts for 20% of all the calories consumed in the world today. That's a remarkable statistic I've just recently come across. Wheat accounts for 20% of all the calories consumed in the world today. And what is the country that is the biggest exporter of wheat in the world today? The Russian Federation. The country which in 1985, under the Soviet Union, exported not a single grain of wheat and imported 55 million tons, is now the principal exporter of wheat to the world today. And he brutally is using that now as a weapon in his assault, not just on Ukraine, but on the values of the West as well. So why, in the light of all of these elements of despair that I've outlined to you today, should I still be optimistic? Well, it's because I believe that there is a vision. There can be a vision in the world today of a better world, a more organized world, of a world order that is based on common sense and on common decency as well. And if we can find the inspired leadership in the world today to match some of those we have seen in the past, then it is possible, Mr. Chairman, still possible, that there is a grain of hope there for future generations and that we can rise to the challenge of the changing world. It will require vision. It will require enlightenment. It will require inspiration. But that surely cannot be beyond the human race at this point. And if we rise to that challenge, then future generations may well be as lucky as we are today. I thank you for your attention. Well, thank you, Lord Robertson. I have mixed feelings. When you described the situation, I got discouraged, but with your last remarks, I got elated. Maybe there might be some hope. So let's forget about our concerns, but concentrate on hope that we have the capability to address the challenges that we are facing. With that happy note, let me move to Margot Wallström. Margot Wallström, former Minister of Foreign Affairs of Sweden and later a commissioner in the European Union, would have joined us. But she accepted a job in the process, so she said she could only participate virtually, and we still felt that it was important for us to hear her virtually, so she will have a brief presentation for us. I advised our technical team that I'd be requiring this service right away. Are we ready? Excellencies, Professor Turan, ladies and gentlemen, dear friends, thank you very much for the invitation. I wish I was there with you in person, but thank you for letting me participate in this way. I also want to say thank you for the work that you are all doing around the globe, the daily struggles, the important tasks that you carry out, the communication and meetings that you are doing. And I think it's an amazing topic for the panel of today, great transformation. Because I really think that to say that we live in perilous times is almost a banality today. We are not quite out of a pandemic, which has claimed millions of lives. We do recognize that there is overwhelming scientific evidence of climate change happening and
influencing the whole world. There is a backslide for democracy, when for the first time in a decade more people live in authoritarian, non-democratic countries than in thriving and aspiring democratic states. There are new threats to security: cyber and hybrid warfare, disinformation, hatred spreading in social media. And we see a nationalistic, often xenophobic, militarized forces gaining ground as well. Multilateralism has been pushed back when countries withdraw from agreements, including weapons control and nuclear weapons. And there is a questioning of science and facts. I do not need to make the list longer than this. And if we summarize, I would say, after having led a project called Environment of Peace with the help of CIPRI, that we are facing two crises and a deficit, because we see manifold environmental crises. The demand for water has increased almost eightfold since 1900. 94% of fish stocks are being exploited beyond their sustainability limit. And about 25% of all species are at risk of extinction. We have new facts about this being presented just recently. A third of the world's soil is degraded, threatening to rise to 90% by 2050. And we also have a darkening security horizon. In 10 years, the armed conflicts have doubled, so has the number of people killed in them. And the number of forcibly displaced people rose from 42.7 million in 2012 to more than 89 million in 2029. And the global military spending is now exceeding 1 trillion last year, having nearly doubled since the year 2000. But on top of that, we have a global governance deficit. Governance provide subsidies for fossil fuels of over $500 billion per year, 10 times of the cost of damage caused by burning them. And in 2010, wealthy countries promised to provide $100 billion in climate finance per year to developing countries. The most fragile states have received just 1/80th of the climate financing per capita that flows to non-fragile states. So the leadership is also failing in addressing all of these problems and the crisis that we are living through. And I'm sure that you are well aware of these things. So what can we do? Well, I would say, and I would summarize it in a number of ups. I think we need to step up. The environmental crisis and the darkening security horizon demand urgent and committed action. So we have to think more long term. We have to build up. We must invest in making our societies stronger, more prepared, and more resilient. We need to link up because shared problems demand shared solutions. And we need closer cooperation, more alliances to address the problems we see. We need to look up because in this new era of risk, we need to be constantly scanning the horizon for unexpected challenges. We need to pay up. We need to be ready to invest much more in peace, environment, and transition activities, and also fulfill the funding pledges that have already been
made. And in the end, never give up, because there is hope. There is also so much to welcome in this world of innovation, of cooperation, of finding solutions together. And we managed in 2015 to agree both on a sustainability agenda and also on the Paris Agreement. So I think that there is hope for humanity. I think this is also why you have come together, to make sure that we invest in both peace and also cooperation. I think that is the best start we can ask for, and that could be also the greatest of all transformations. Thank you for having me. I have assurances from Margot Wallström that she will be attending one of our future meetings, if that is any consolation, but it's been certainly a pleasure to hear her. And I think taken together with Lord Robertson's comments, we're getting a picture of the types of problems we are facing. But of course, there's no limit to the types of problems we're facing. So you'll introduce more problems, Mehmet Ali? Mehmet Ali Neyzi, please. Well, hello everybody, and especially those who came from far away. It's good to have you in Istanbul. Please come back. I'll try to share some of my thoughts on great transformation, but as you see, I'll look at it from a different perspective. As our chairman has said, what's new? Probably the most famous book written called The Great Transformation was by Karl Polanyi in 1944. It was right after towards the end of the war. It was about the capitalist system and market studies. And here's the Chinese translation of him as well. But there are other people who've used this great transformation as a title. Here is one that says sanctification and glorification of the believer. So great transformation can also touch all of us individually. Karen Armstrong is an authority on Christianity and Islam. She also used the same title. London was transformed in the first part of the century. So this great transformation is going on and on. Education today is still being transformed. Last couple of years, digital education has changed everything. And of course, as many people have mentioned, can we cope with this? Climate change issue is another thing. Finally, let's go to finding peace of soul in our troubled times. Again, transformation. Now, I think that I'd like to point out six topics, six titles about this transformation in our present era. The first is the youth. Now, all of us were young once, but even so, today, sometimes we have difficulty understanding the youth. And today we are commemorating Ataturk, and Ataturk dedicated the Turkish Republic to the youth, so we should remember his dedication. It's an important one. And the future is in the youth's hands, so that's where we should start, I think. Related to this, of course, is communication. The young people of today have such a possibility to communicate with everyone in the globe, and they can reach everyone all around, and knowledge also all around. So communication is really different. When I was thinking of communication in the present age, I was thinking of Donald Trump. Every day he would issue these tweets. The whole world would shake. I don't know if that was a good thing, but it shows that the world was transformed by communication. Communication also has a multiplier effect on knowledge. There is a site that, if you haven't seen it, I'd advise you to take a look or have your children take a look, Khan Academy. This is an American internet site, education site. It's free of charge, and it's translated into millions of languages, and now billions of people have been educated. It has education from primary school all the way to university, so it's not just for the children, it's for everyone. But it's a good example of how knowledge accumulation has changed in our times. We cannot be polymaths anymore. There's too much there. And of course, sales and logistics. We are all waiting to see the drones and come to our backyard and deliver our packages. This is what now is being prepared. No more courier services, but the drones will drop the boxes. So really, revolutions are going on.
and of course, nature and sustainability. But today, actually, I'm going to go to a different topic, a little more in depth, about transformation. And today, in our era, and some of the speakers actually mentioned this a little bit, that we're having this problem about democracy and dictatorship, how it will pan out in the future. Most of you probably don't know, but in the late part of my life, I stopped my business career and went to the American University of Beirut to do a PhD in history. So thank God I managed to finish this. And so I'd like to illustrate this problem of democracy and dictatorship with an example from history. I'd like to ask the audience a question first. Of course, most of you know about Sultan Abdulhamid, but did you ever know that he appointed a Grand Vizier who was a Tunisian, Arabic-speaking Tunisian, for the Ottoman Empire? Probably, I don't know if there are I don't see any hands, but even as a late historian, I had never heard of this before until I started studying it. Well, it's true. He did, and I'm going to try to illustrate democracy-dictatorship issue with the relationship between these two interesting historical figures, the Sultan and his Grand Vizier. This is the name of the Grand Vizier. In Turkish, we call him Tunuslu Hayrettin Pasha. And he is actually better known for a book he wrote all the way in 1867. And this book was called The Surest Path to Knowledge Concerning the Condition of Countries. This is 1867. Hayrettin actually was a Circassian slave. He was brought to Istanbul when he was only 14 years old to a mansion in Kanlıca, a yalı. But then, because he was quite handsome and dashing, they decided to give him as a present to the Bey of Tunis at that time, so he was shipped off at his young age to Tunisia. He was smart, he joined the army, he got a good education, he learned French, and the Bey liked him a lot, the ruler of Tunis, so he took him to Paris with him when he was only 22 years old. And then in 1863, he resigned from all his posts, he left the army, he went to Paris because he liked it a lot, and he started writing his book, this famous book. It's actually a very long book, but the first pages, I think I should go to the next one. Yes, the first 89 pages of the book is called Mukaddime. This is like Ibn Khaldun's famous book. Most of you may have heard about it, but this Mukaddime part of Hayrettin was translated into many languages, French, English, and also Ottoman Turkish, and found its way into the Ottoman palace. So here's what he's saying in 1867. The world is composed of nations who are all he's introducing globalization to the Muslim audience. It's very interesting. He's saying, do not pay attention to who is speaking, but to the content, what is being said. And then he says, Sharia orders us to consult and to discuss. Now this, I'd like to elaborate here. Hayrettin is saying that Islamic law says that countries should be ruled by consultation, by shura. And therefore, the parliamentary system is a natural fit for Islamic countries. In 1867, he says this. He gives importance to a ruler, but he also says checks and balances are very vital. Now, let's go on what he's saying on economics. Here you can read this is directly from the book. We are selling our wool, silk, and cotton for a low price, and after a short while, we are buying the finished products from Europe for twice the price. If imports exceed exports, that country is doomed to go bankrupt. So still a very current issue, even for Turkey today. Without security, people will hide their capital, and inflation will be inevitable. And finally, who can finance a railroad on his own? Project finance is a must. So rather modern language from 1867. He says that absolute rule corrupts absolutely and gives many examples, stating that no country should depend on one person alone. Now, after he wrote the book, he returned to Tunisia and he was getting famous, so he ended up becoming the prime minister of this country at that time. However, he was trying to make a lot of reforms,
And the rather corrupt elite and the French, they were not happy with these reforms, so they forced him to leave his position. So he was kicked, he had to resign. Now, it's at this time that Abdülhamit was just arrived on the throne in 1876. It's just 2 years after that. And some of his advisors said, why don't you invite Hayrettin to Istanbul? And this is the invitation letter sent to Hayrettin, which he gladly accepted. He had already been to Istanbul many times before, though. So after some interim jobs, on the 4th of December, 1878, Hayrettin became the Grand Vizier of the Ottoman Empire. He started making proposals to reform the administration, and many of them in writing. However, he had problems. There was unclarity of chain of command. So he wrote a memo asking the Sultan, what do you expect of your Grand Vizier? What do you want the Grand Vizier to do? What is his job? Since he couldn't get a reply, then he said, at least the ministers, there should be a law stating what the jobs and responsibilities of ministers are. Again, he couldn't get an answer, so he resigned. So he had a short tenure, about less than 1 year. Nevertheless, Sultan Abdülhamit kept him in Istanbul and kept consulting him. So this is in 1881, 2 years after he resigned, 2 years after he resigned, when just before Tunisia was occupied by France. Abdülhamit writes to his ex-Grand Vizier, and he asks him questions. This is his missive. And Hayrettin promptly replies. So these are from the Ottoman archives. So each question is answered by Hayrettin. So I'm going to give you highlights of these questions and the answers. So the Sultan says, sorry? You will conclude after the question. Yeah, I'm almost done. So he says, the Sultan is asking him, what should be the relationship between a Sultan and a Grand Vizier? Are you a liberal or a conservative? In case all power is handed to the Grand Vizier, what would the job of the Sultan be? So what are your views on the matter? And here are the replies. He says, good faith is a must between the ruler and the Grand Vizier. Liberalism and conservatism are not suitable for Ottoman Empire or Islamic systems. And he says what we need to do is we need to establish a parliament and announce a reform program. We need to get Europeans out of our system. And finally, he says every cabinet, every Grand Vizier can suggest reforms. If the Sultan refuses, he can veto, but that doesn't mean that he loses his power. The Sultan can always dismiss the cabinet, and the cabinet, it doesn't detract from the Sultan's rights. So there is a balance between the top power and the executive power. So after these meetings, Abdülhamit said, would you be my Grand Vizier for a second time? But Hayrettin refused. So I don't know how many people have refused such a post in history. But he refused, but he still stayed here and he kept on writing notes. And he passed away in 1890. So this imperial portrait, presented rather briefly, allows us to reflect upon the relationship between democracy and dictatorship being experienced in different parts of the world today. So I ask and I conclude, what's new? Thank you very much for listening. Well, thank you very much for this extremely refreshing discussion. And one can draw two very divergent conclusions from what you have said. One of them is that we might go back and study history as a guide to forming our future. This is the optimistic interpretation. The more pessimistic interpretation is plus ça change, plus c'est la même chose. So pick what you like. I'd, of course, like to pick the optimistic one. But thank you very much. I think this is a good sort of starter for the rest of our meeting, where we shall discuss these matters that have been raised more comprehensively. But I trust you have already detected one of the major problems we encounter at these international meetings. There are too many things to discuss, too many wise people from whom we could benefit, but there is one commodity that is not enough. That commodity we call time.
So I encourage you to carry on the discussion, not only in this room, but later in conversations in the hallways, and maybe in communication with each other later. But let me conclude by reminding you again, we shall continue with our sort of dedication to climate by giving these certificates of planted trees to our speakers. So, Lord Robertson, you have trees in your name growing forever here someplace. Thank you very much. Thank you very much, Professor İlter Turan, Lord George Robertson, and Dr. Mehmet Ali Neyzi. We're going to move straight on to our next panel. We're going to be talking about sustainable investment opportunities in Africa. For this, may I please invite to the stage the moderator of the next session from the UNDP's Istanbul International Center of Private Sector Development, Güven Sak, as well as the panelists. I'd like to announce your names. From TEPAV, Güven Sak. From the Tanzanian Investment Center, Gaudance Mmassy. From the Zanzibar Investment Promotion Agency, Farida and Mohamed. And Ambassador Aden Hussein Abdillahi from Djibouti. The floor is yours. Sustainable investment opportunities in Africa. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Gözde, I know that you'll be No problem. moderating it. The floor is yours. Thank you for your understanding. Öncelikle herkese bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Gözde Dizdar ben, UIP İcra Kurulu üyesi olarak bugün bu paneli ben yöneteceğim. Öncelikle tabii ki de biz bugün büyük dönüşümü ve küresel değişimin itici güçlerini konuşuyoruz genel olarak 2 gün boyunca. Bu büyük dönüşüm de kesinlikle Afrika ile ilgili bir panel olmadan tamamlanamaz diye düşündük. Birbirinden değerli 3 panelistimiz, konuşmacımız var. Onun için ben İngilizce olarak devam edeceğim izninizle panele. Umarım herkes keyifli bir panel geçirir. Zaman kısıtlamasından dolayı soru cevap yapamayacağız. Onun için de önden özür diliyorum. Ama gün içinde zaten bol bol bu konular hakkında daha detaylı konuşma fırsatımız olacağını düşünüyorum. First of all, Your Excellencies, thank you very much. Let me once more introduce you. One of our panelists is Mr. Gaudance Nicholaus Mmassy. He is the Senior Investment Officer of Tanzania Investment Center. So welcome, and let me give floor to you first. Okay, thank you very much. As you have said, can you? Yeah. So I can start presenting the investment opportunities. So we'll start with the video, then I'll provide some more explanation. The United Republic of Tanzania, the land of the Kilimanjaro, the Serengeti and Zanzibar, is strategically located as a gateway to East Africa and the African Great Lakes region. A rising star, Tanzania is a middle-income country that has averaged 7% economic growth over the last decade. It has a population of about 60 million, the majority of whom are young and economically active, and part of a rapidly growing middle class. Accessible through the Indian Ocean, Tanzania connects to 6 landlocked countries. It also offers access to a sizable market of about 177 million people in the East African community and 350 million people in the SADC region. Welcome to Tanzania, the land of opportunities. The government is committed to maintain and strengthen ties
with the international community. We continue to maintain good governance, political and economic stability, which have been our national values. The government is undertaking a number of legal and regulatory reforms to unlock the country and make it potential investment destination. These reforms include investment tax and information technologies regimes. The government is focusing on improving coordinated infrastructure, not limited to cleaner energy provision, railways, roads, ports, and optical fiber network. All this will add to the improvement of investment environment. As we open doors to the world, we believe that with efficient transport system, enough and affordable electricity, coupled with friendly regulatory regime, Tanzania is offering the best opportunity for investors to thrive. Welcome to Tanzania, the land of opportunities. Hello. Okay, after that short introduction, so my presentation will cover on the 6 or not 7 agenda, the Tanzania at glance, why investing in Tanzania, investment climates, which have already been provided under that video. Also, we'll go to explain what is Tanzania Investment Center. The Tanzania Investment Center is the public institution which established under the Investment Act, Chapter 38. One of the main role is to coordinating, encouraging, facilitating, and promote investment in Tanzania. But also is to provide advice to the government on investment and policy matters. So within the Tanzania Investment Center, we have the one-stop center which facilitates the investor to have the soft landing here in Tanzania. So that's why we provide the certificates, approval, and the other authorization under one roof. So this will need the investor not be disturbed to move from one point to another. Also, we have 3 kind of categories of investment categories. There we have the normal investor with that threshold, $500,000 US for foreign investors. We have the strategic investor who should have a minimum of 50 million US dollars, and you have special strategic investor who should have the minimum capital requirement of US dollar 300 million. This does not mean should have the cash. It includes over all the assets we have, machinery, which will be used in the production process. Also, we offer the fiscal incentives. We have the various fiscal incentives from the zero import duty on capital goods and zero import duty on raw materials. So these are the various incentives which we offered under the Tanzania Investment Center. Also, we have the non-fiscal incentives. Automatically, we have, at the initial stage, we provide the 10 expatriates. Also, we have additional based projects based on the size and other factors. Also, we allow unconditional or free repatriation, transferability of funds. You provide access to service under one-stop center, and you provide the land derivative rights. Also, we have other special frameworks. You can see there are so many. We have the procedure. The Tanzania Investment Center, we provide the certificate of incentives in order to access the different fiscal incentives we have. So there are some stages we needed to understand in order to get that certificate. First, you should have the business plan, a field TAC application form, company memorandum and article of association, certificate of company incorporation, evidence of sufficient finance capital available, enhance of land ownership for location of the projects, company board resolution to register the project with the TAC, or the TAC receptors and evidence of payment of that amount. So an overall covering letter to which will above be attached. So all this will enable you to have access of this particular certificate of incentives.
So the Tanzania, we have the various investment opportunities, but are being classified or are being categorized based on the sectors: agriculture sector, tourism, manufacturing, commercial building, transport. So from these sectors where now you can get the different opportunities. So we have this in agriculture processing. You can see we have in terms of edible oil, textile, in terms of agriculture pesticide manufacturing, you can have the different investment opportunities. In terms of the livestock, we can have the opportunities you can see on the screen there. In terms of automotive industry is another area where people they can welcome to invest. In terms of pharmaceutical and medical equipment, there are various investment opportunities, manufacture of medicine, media, and so forth. Fisheries, we have that in industrial park. We have energy and energy sector, including oil and gas, mining, real estates, tourism. So we have the different sectorial profiles. We provide this. So we have an example of the sector profile available there. So in my conclusion, potential investors are cordially welcome to invest in Tanzania. Also, before I end up my presentation, also I would like to take this opportunity to welcome all the stakeholders, the investors to our National Tanzania SDG Investment Forums, which will be held in Dar es Salaam on 13th November and up to the 1st December. So the main issue there will launch our SDG investor map, of which it is a market intelligence tool. It's a platform which will be used by the different investors to understand what are the opportunities available in the countries and at what are the business models should be used to invest in the country. So you are cordially welcome in Tanzania, the land of opportunity. Thank you very much. Thank you very much. We should also mention that with Turkish Airlines now, Turkey has direct flights to both Tanzania and a lot of countries like Zanzibar in the region. And we know that in social, cultural, political, and economical relations has been improving day by day. But in addition to this, when we talk about Tanzania, I think the second one should be the Zanzibar. So let me give the floor to Mrs. Farida Mohamed, who is the Promotion and Marketing Director of Investment Promotion Agency. Welcome again. Hello, everyone. It's such an honor and privilege to be here today. It is actually my first time in Istanbul, and I can say I'm enjoying every bit of it, though it's a bit cold compared to where I'm from, at tropical, exotic islands of Zanzibar. As I've been introduced, my name is Farida Mohamed, and I serve as the Manager for Investment Promotion and Marketing at Zanzibar Investment Promotion Authority. But before I begin my presentation, I would like to thank Gözde for welcoming me here. I'm honored. Well, before I start my presentation, I would like to have a clear understanding of my audience. Is there anyone who've been to Zanzibar with the raise of hand? So I can see 2 hands so far. So thank you for visiting Zanzibar. So I think before I go with my presentation, I need to give a little bit of introduction. So Zanzibar is the part of the Union of United Republic of Tanzania. And in Zanzibar,
We are under the stewardship of His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and the Chairman of Revolutionary Council. Now allow me to take this opportunity to walk you through my presentation, which will give you a bit of eye views on investment opportunities that are available in Zanzibar. My presentation will cover a little bit about Zanzibar, Zanzibar investment climate, investment opportunity, potential investment opportunity in Zanzibar, and incentive. And I'll finalize to talk a little bit about Zanzibar Investment Promotion Authority. So Zanzibar is an ancient regional entrepot, a symbol of modernization, and a center of cultural fusion. It is simply an exotic destination that breezes untapped opportunities to beautiful and prosperous destiny. Zanzibar is part of United Republic of Tanzania. It is an archipelago of islands. We have two main sister islands of Unguja and Pemba, with more than 50 small islands. Well, our economy grew at the rate of 70% GDP prior to COVID-19 pandemic, but now the resilience and more strategic mechanism that put in place is thriving really fast. Now we're heading to 5, and hopefully after the end of this year, we'll be reaching to the same level of GDP. So the population of Zanzibar after the new census is 1.8, and Zanzibar is a cocktail of cultures. So when you are in Zanzibar, you'll be seeing a lot of culture fusion, Swahili, Indian, Arabs, and more. Now with opening our doors with investment, you will see Italian, so you can experience different type of cuisine while you're in Zanzibar. Our official language is Swahili, but we have minority of languages that are used based on the people that are speaking. We have Indian or speaking in Indian, Hindu, and alike. So investment climate. Since Zanzibar has been undergoing different policy reform to achieve more stable macroeconomic condition and offers suitable economic environment. So when you're investing in Zanzibar, meaning the right economic environment for your investment to thrive. I've pointed out a little bit of information that you could see here, and I'll be more than happy to share with you after this presentation. I know I have to be mindful of the time. So if you ask yourself why you should invest in Zanzibar, and I'm 100% sure one of the mindset of the investor will be thinking, is it peaceful? How about the economic and political stability of the country? So all of these things are ticked in Zanzibar, but more importantly, due to its strategic location, Zanzibar offers more than just a market of local, but when investing in Zanzibar, meaning you're investing in accessing the larger market in East African community, Southern African development community, Indian Ocean Rim of Association. But our fiscal regime and the way we are allowing 100% ownership to our investors is one of the things that really most of the investors find it really attractive to invest in Zanzibar. But Zanzibar has abundance of resources. As an island nation, we're surrounded by ocean. And now our policy based on the blue economy, which is basically using the marine resources in more sustainable manner, which I think will bring the great transformation and driving forces of global changes. So now I would like to quickly run you through on the investment opportunities that are available in Zanzibar. Our key and leading sector is tourism and hospitality, with more than 29% of GDP offering. But in fisheries and aquaculture, as I said, Zanzibar is an island nation, so we're surrounded by water. And another thing is manufacturing industry. Due to the nature of our island, we're only allowing light industries. And real estate development, now because we've offered more than just
incentive to developers. If you are interested in investing in real estate development in Zanzibar, even a buyer will be able to get incentive, meaning when you can get a resident permit investing in real estate in Zanzibar. Marine trade and infrastructure is also another opportunity that you can use to increase your dividend in Zanzibar. Agribusiness, social services, ICT, and free economic zone. So now, 1, 2 minutes? Okay. I've been informed that I have 1 to 2 minutes. So I think generally I'm around and I'll be more than happy to provide you with more information. But before I finalize, I would like to take this opportunity to welcome you all to come to Zanzibar. Zanzibar is mostly known as a holiday destination, but let me take this opportunity to let you know that Zanzibar is not just a holiday destination. Zanzibar is indeed an investment destination. Thank you so much for listening, and I truly appreciate your attentiveness. Thank you very much, Mrs. Mohamed. We are sure that there are a lot of opportunities to find out for Africa. So as I said, this is only an introduction to Africa session. But during these 2 days, I'm sure we will have more time to discuss further details. So from Tanzania and Zanzibar, now we are going to another pearl of Africa, which is Djibouti. And we are honored by His Excellencies attending this panel. So the Ambassador of Djibouti, His Excellency Aden Houssein Abdillahi, please. Thank you very much. So first of all, I would like to introduce again myself. I'm Aden Houssein Abdillahi. I'm the ambassador of Djibouti to Turkey, and I'm the dean of the Diplomatic Corps. I've been around for 10 years. And before that, I was the dean of the African Diplomatic Corps, and I can say that we as Africans in Turkey, African ambassadors, we have been able to make real progress in building strong bridge between Turkey and Africa. That's why I would like to approach this topic, sustainable investment opportunities in Africa, as in the framework, let's say, of a Turkey-Africa economic relationship. As you probably know, we had last December 2021, we had Turkey-Africa Partnership Summit in Istanbul, with the attendance of 16 head of states and 102 ministers. And on this occasion, an action plan, which is really an ambitious action plan, has been endorsed by Turkey and Africa. I would like to just give you some numbers to show, how we have been able to make real progress within a short period of time between Africa and Turkey. The trade volume between Turkey and Africa is today around $34 billion. Of course, if we compare that to the trade volume that Africa has with China, which is $235 billion, of course, you have a long way to go. But I think that, within a short period of time, we came very quick and we did real progress. Africa has today in Turkey 38 embassies, which is by far the largest diplomatic corps in Ankara. Turkey has 43 embassies in Africa, which is a strong presence in Africa. Turkish Airlines is flying to 63 destinations in Africa. The traffic is quite big. And I can say that, the traffic is about 6 million passengers a year. So when we compare that to the 334,000 passengers per year on 2004, when Turkish Airlines was flying just to
Algeria, Egypt, Libya, and Tunis, I think we did a real progress as well. We have in Turkish universities today more than 50,000 African students, which is really a big number. Turkish Exim Bank financed big infrastructure in Africa, which is amounting to $1.3 billion during the last 6 years. So we can say that, really we are improving our relationship with Turkey and we are on the right way. But what we need really is to redesign completely the partnership that we have with Turkey. Why? Because from our side, as Africa, I think we have been able during the last 15, 16 years to prepare the ground to attract business people to come to invest directly in Africa. We made huge investments on the chain of transportation, port, airport, railways, free zones, amounting to $82 to $90 billion per year. But we know that it's not enough. We need to mobilize $150 billion per year to build a strong common market and make the regional and the continental integration more efficient. So what we are promoting now is attracting business communities to come to invest in Africa. We have a young population, and we have a potential marketplace. Africa has a population of 1.4 billion, and the GDP, according to the numbers provided by the IMF and World Bank, is about $3 trillion, but we all know that it's probably more than that, given the fact that the informal economy is really big. My assumption is, knowing the fact again that informal economy, and probably our brothers from Tanzania may confirm, the informal economy in Africa is in many countries more than 50%. So the 3 trillion provided by financial institutions is not the right figure. The right figure is probably very close to $6 trillion. So we have an African middle class and urban consumption on the rise. According to the African Development Bank, on 2010, the middle class was about 310 million population. Today we think that it's very close to 500 million. We have a qualified labor force. We, again, as I said before, we made huge investment in connecting infrastructure, railway, highway, airport, port, and we are willing to make effective the common market, what we call the Continental Free Trade Area, to be very effective in the coming years. As you probably know, on 2019, all the head of state of Africa, they get together in Niger, and they have signed the agreement to implement as soon as possible the Continental Free Trade Area, removing all tariff barriers among African countries. So I think we did our part. We invested a lot in infrastructure. We have an efficient banking system. We have paved the ground for a strong partnership between Turkey and Africa, and we are expecting that Turkish investors or anyone else from all over the world come to Africa and invest directly. As this gentleman said earlier, and I listened that very carefully, about Tunuslu Hayrettin Pasha saying that we cannot expect and continue just sending our raw materials and then having back again transformed and paying twice or 3 times. This time I think is over, and we would like, in very good faith, to attract investors to come to invest directly. And it's not about money, because I think that in many areas African financial institutions are able at least to finance 50% of this investment in the area already raised by our brother from Tanzania, in the housing sector, in the mining sector, in the animal resources, and energy, on agriculture. And as you know, probably Africa has 60% of the farming
available land in the world, 60%. So investing in this area, I think, is going to be really very critical in the next year as we are facing food insecurity all over the world due to the crisis in Russia and Ukraine. And so having in Africa, investing in Africa in agriculture is very critical. It's not just about, agriculture, it's about fertilizer, it's about packaging, it's about financial services, it's about, of course, industrialization, which means assembling line for machine tools, for tractors, and many other items. So I think, I would like just, to conclude that the intra-African trade today is about 17%. And we think that within the framework of the African Continental Free Trade Area that we are implementing right now, we will be reaching 25% in the next coming 5-6 years. So I'm urging our friends, political, of course, figures and Turkish private sector to come to invest in Africa as it's still time because, things are going really very fast. And I don't want to give you a lot of, I have a lot of figures, but just to say that the potential that we have really is big. Africa is moving forward, and I think that, our future is really very bright. And on 2035, the population is going to be 1.8 billion, which is really a big number. And all those, the continent needs, of course, energy, needs real estate, need telecommunication, need new way of a partner with our friends from Turkey and all over the world. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. And dear ladies and gentlemen, I should say that for the upcoming 2 days, there will be a lot of very interesting discussions. So I think it will be also a tough competition. But I should thank all the panelists once more about time management, because I think right now we are one of the best. And when we talk about Africa, thank you very much again. And I think when we talk about Africa, of course, we focus on investment opportunities, relations. And when it comes to the result, I think the best gift to give the panelists, as or Emeritus Professor İlter Turan said, to plant a tree. So please let me give these to you on behalf of International Cooperation Platform. And thank you very much. Most welcome. Gözde, thank you very much to you and your guests for this discussion. Of course, this discussion will be continuing out in the foyer as well. Let's move on to our next event. When I was a kid, one of the favorite cartoons that I used to look forward to watching during the weekend was the Jetsons. It's obviously a comical take on what life would look like a century in the future. And I've always been asking myself, what are cities in the future going to be looking like? Are they going to have flying vehicles, or is there going to be super connected above ground and below ground experiences? The question is, we don't know. That may be a while down the road, but some of the more recent possibilities we're going to be discussing in this next speech. I'd like to invite to the stage a mayor of a Turkish city that has demonstrated successful examples of municipal urban development. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the mayor of Eskişehir, Mr. Yılmaz Büyükerşen.
çok değerli yöneticileri ve çok değerli zirveye katılanlar, katılımcılar. 13. Boğaziçi Zirvesi'nin bu toplantısında bana düşen görev, Türkiye'de özlemle kendisini bugün bir kere daha andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet döneminde yetişen gençlerin ona olan borçlarını ödeme konusunda şehirler açısından bakıldığında bir olayı sizlere anlatmak üzere görevli bulunuyorum. Ben askerlik görevi ve yurt dışında bulunduğum süreler dışında hep Orta Anadolu'nun batı kesiminde bir bozkır şehri olan Eskişehir'de doğdum, büyüdüm. Yüksek öğretimimi de Cumhuriyet'in sağladığı imkanlarla orada yaptım. Kader beni daha sonra o şehirde bir yüksek öğretim kuruluşu, İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne başkan yaptı. Daha sonra da Anadolu Üniversitesi adı altında bir büyük ve dinamik üniversitenin kurucu rektörlüğüne getirdi. Ömrümün o kesimleri hep eğitimle geçti. Geçti ama içimde hep bir özlem vardı. Eskişehir'de yaşayanlar niçin Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük metropollerin imkanlarına sahip değiller? Niçin onlar gibi bir yaşamın içerisinde değiller diyordum ve Eskişehir'e bakıyordum. Eskişehir, o bozkır şehri, yazın tozu, kışın çamuruyla ünlü bir şehir idi. Ve yine kader beni üniversite rektörlüğü, uzunca süren üniversite rektörlüğü sırasında siyasete attı. Siyasete attı diyordum çünkü siyasete hiçbir zaman gönüllü olarak girmedim. Yapılan teklifler ve zorlamalar üzerine hep bizi eleştiriyorsun. Gel de bakalım kendin stadyumda oyna, orta yere bir çık diyen siyasetçilerin de etkisiyle kendimi siyasetin içerisinde buldum. Ve 1999 yılında ilk defa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde örnek bir şehir inşa etmek iddiasıyla neler yapmam gerektiğini de biliyordum. Bunu itiraf etmeliyim. Çünkü Anadolu Üniversitesi'nin rektörü iken Eskişehir'i yönetenlere yol göstermek amacıyla milenyumda nasıl bir şehirde yaşamak istersiniz sorusuna cevap olacak çeşitli çalışmalar yapmış, bilimsel toplantılar düzenlemiştik. Buna cevap olarak çeşitli çalışmalar ve bilimsel toplantılara rağmen seçildikten hemen sonra şehrin ortak aklını harekete geçirmek amacıyla arama konferansı düzenledik. Bu sayede Eskişehir'in imkanları ve ihtiyaçları hakkında bilimsel çalışmalar vasıtasıyla yaptığımız tespitlerin haklı ve doğru olduğunu gördük. Çünkü genellikle Anadolu'da başarıya ulaşmış iş adamları akademisyenlere teorisyendirler. Bizim gibi böyle çekirdekten, sıfırdan müesseseler kurup büyümüş, büyük kurumları kurmuş insanlar değillerdir. Teoriden bahsederler ama pratiğini yapamazlar diye bir garip inancın içerisindedirler. Ortak akıl sürecinde ilave ettiğimiz ve evvelce yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan fikirlerin bizi desteklemesinden de güç alarak çalışmalara başladık. Ancak bu sırada büyük bir talihsizlikle karşı karşıya kaldık. Seçilmemizden 5 ay sonra büyük bir deprem yaşandı. Beklemediğimiz bir afetti. Elbette can kayıpları ve toplumun ruh durumunda yarattığı tahribat ile bu depremin kıyaslanamaz zararları seçimle henüz iş başına yeni gelen bizim gibi belediyelerde çok başka zorluklara da yol açtı. Deprem hepimize böyle bir doğal afetlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu göstermenin yanında yaygın belediyecilik anlayışındaki hataları da gözlerimizin önüne serdi. Ayrıca yaşanan deprem bizlere Eskişehir'i ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı üzerindeki eski köprülerin ne derece dayanıksız olduğunu, yapı kontrollerinden
zemin etütlerine ve imar planlarına kadar birçok konunun ciddi şekilde ele alınması gerektiğini ispatlamış oldu. Şimdi daha çok bundan sonraki kısımlarda İngilizce olarak Eskişehir'in gelişimini izleyeceksiniz, fotoğraflarla izleyeceksiniz. Çünkü görsel anlatımın gücüne hala inanan iletişimcilerdenim. Onun için İngilizce yazıları da çok uzun olduğu için zaman almasın diye ne yazık ki ben Türkçe konuşarak ancak tercümanın yardımıyla kulaklıkları dinleyenlere olayın da iç yüzünü özet halinde anlatmış olacağım. Şimdi ilk işimiz şehir itfaiyesinin yenilenmesiydi. Şehir itfaiyemizi depremden sonra, fotoğrafta da gördünüz, öyle bir hortumu vardı ki her tarafından fıskiye gibi sular fışkırıyordu. Çok eski model, 30 yaşında, 32 yaşında itfaiye araçlarından ibaretti. Ve yeni bir itfaiye sistemi kurabilmek için belediyenin bütçesinde para yoktu. Zaten gelirlerimiz yoktu. Afet nedeniyle iyice artık yatırım yapamaz bir belediye durumundaydık. Geçmişten gelen borçlarımızı ödemekte başlı başına bir problemdi bizim için. Kaynak arayacak vaktimiz de yoktu. Eskişehirlilerin yardımlarıyla, bağışlarıyla tam donanımlı bir itfaiye ekibi ve kurtarma teşkilatı yaptığımız ilk yatırım işlerinden bir tanesi oldu. Deprem travmasını atlatır atlatmaz projeler hazırlamaya başladık. Burada itiraf edeyim, Eskişehir'in milenyum döneminde nasıl bir şehir olması gerektiğine dair üniversite rektörü iken yaptığımız seminerler ve panelleri yayınlıyorduk. Elimizin altında proje teklifleri vardı. Ortak akıl sürecinden meydana çıkmış projeler vardı. Neler yapılması istediğini halkımızın ve ülkenin neler yapması gerektiğini afetlere karşı, doğal afetlerin yanı sıra kıt kaynaklara karşı, değişen iklim koşullarına karşı neler yapılması gerektiğine dair bilgiler elimizin altındaydı. Ve onları acele üniversiteden aldığım yardımlarla proje haline getirdik. Bu arada parantez içinde şunu belirtmek isterim. Benim bu deneyimim, uzun süren deneyimim sonucundaki bir inancım da şehirlerin kalkınabilmesi, gelişebilmesi için eğer o şehirlerde üniversiteler varsa onlar lokomotif görevi görmelidirler. Hem kalkınmada hem de yenilenmede, sorunların çözümünde. Eğer üniversitesi olan bir şehirde üniversiteler şehir sorunlarına el atmıyorlarsa, araştırma yapmıyorlarsa o şehirlerin kalkınabilmesi son derece güçtür. Belki bu sözlerim biraz garibinize gidecek ama ben buna inanan bir insan olarak özellikle burada bunu belirtmek istiyorum. Hazırlanan projeleri koltuğumun altına alarak ilk başvurduğum yer hükümetimiz oldu. Bir koalisyon hükümetiydi. Ancak ne yazık ki Başbakan Bülent Ecevit'in koalisyon hükümetinde beni siyasete de iten, teklif eden, siyasetin içerisinde siyasette yer almamı isteyen Ecevit'e gittiğimde bana diyordu ki büyük afet geçirdi Türkiye. Biliyorsunuz yurt dışından da yardımlar alıyoruz. Sana nasıl yardım edeceğiz? Halbuki sen açık öğretim diye Türkiye'de vaktiyle olmayan bir sistemi kurarak kaynak aramaksızın öyle bir sistem kurdun ki yüksek öğretim görmek isteyen gençlere ancak üniversite giriş sınavını başaramayan gençlere imkan ve fırsat eşitliği sağlayan devletin sistemleri kurdun. Bunun da hakkından gelirsin diyor ve sırtımı sıvazlayarak özel kaleminin müdürünün kapısına kadar beni geçiriyordu. Neredeyse siyasete girdiğime 1000 kere pişman olmuştum. Yardım istiyordum. Birkaç ay sonra gidiyordum. Biraz kaynak bulsanız Sayın Başbakanım bana verseniz bütçeden diyordum. Diyordu ki bu koalisyonun en zayıf karnı bu kadro meselesidir, kaynak meselesidir. Eğer biz yaparsak ortaklarımız neler yapmaz diyor. Yine aynı şekilde benim sırtımı sıvazlayarak özel kalem müdürünün dışına kadar geçiriyordu. Yapacağım tek şey vardı. Proje haline getirdiğimiz ihtiyaçlar listesini kolumun altına alıp uluslararası kredi veren kuruluşlar için Avrupa yoluna çıkmaktı. Avrupa'ya çıktım.
kapılarını çalmaya başladım uluslararası kredi kuruluşlarının. Avrupa Yatırım Bankası, Kuzey Ülkeleri Yatırım Bankası, özel bankada olsa ABN AMRO gibi büyük bankaların, yerel kuruluşlara kredi veren bankaların kapısını çalıyordum. Uzmanlara anlatıyordum projelerimi. Bana diyorlardı ki, projeleriniz hiç şüphe yok ki başarılıdır, uygulanabilir. Ama Türkiye'nin kredibilitesi yok. Ne yazık ki size olumlu bir cevap veremeyeceğiz ama bırakınız uzmanlarımız bir kere incelesinler diyorlardı. Ve projeleri bırakıp hayal sükutu ile geri dönüyordum. Hatta bu arada Kemal Derviş de bütçe açıklarını kapamak için geçenlerde buralardaydı diye cümleleri, kullandıkları cümleler hiç aklımdan çıkmadı. Türkiye'ye döndükten 2 ay sonra bir gün Strasbourg'dan telefon geldi. Dediler ki Strasbourg'a kadar gelebilir misin? Kalktım Strasbourg'a, gittim. Hayrola dedim. Dediler ki projelerinizi inceledik. Fizibilite raporlarını da inceledik. Siz hakikaten çağdaş, Avrupa şehirlerine benzer bir şehir yaratmak istiyorsunuz. Bundan önceki gayretleriniz, rektörlüğünüz zamanınızdaki gayretlerinizi biliyoruz. Çünkü rektörlüğüm zamanında da Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulunu ve bunun gibi henüz diğer üniversitelerde olmayan pek çok yeni kuruluşu da faaliyete geçirmiş, kurumları da kurmuş vaziyetteydim. Onlarda da o zamanlar Türkiye'nin kredibilitesinin olduğu dönemler olduğu için dış kaynaklara başvurmuştum. Hatta sivil havacılık okulu için havaalanları, sivil havacılık okulu için uçaklar krediyle temin edilmiş idi. İncelemişler ve dediler ki size kredi vermeye karar verdik. Avrupa Yatırım Bankası ile ortaklaşa kredi vereceğiz ama toplamı 500 milyon doları bulan bu yatırımların yarısını kendi iç kaynaklarınızla karşılayacaksınız. Tabii krediye evet diyebilmem için hem sevindim. Bu arada dedim ki bazılarını hiç olmazsa projelerin vazgeçebilir miyim işlerinde? Niçin vazgeçeceksiniz? Biz tamamına vereceğiz bunların projelerini dediler. Sordum. Şimdi bazılarından vazgeçmeye çalışacak bahaneler arıyorum. Kredilerin vadesi ne kadar dedim. 20 yıl dediler. İtiraz edemezsiniz herhalde, bir 10 yıl daha 30 yıl olsun diyemezsiniz. Azaltmaya çalışıyorum başvurduğum projelerin bazılarından vazgeçmek için yollar arıyorum. Ödemesiz süresi var mı dedim. Var dediler. Ne kadar? 5 yıl. Ona da başka bir şey söyleyemedik. En son imkan faizi ne kadar olacak idi sorusu idi. Onu sordum. Dediler ki Libor artı 0,75. Yapacak bir şey yoktu. Derhal imzaları attık, kredileri aldık, geldik kolları sıvadık, kredilerin uygulanmasına başlandı. Kredilerin uygulanmasında nelerdi bu krediler derseniz, bunlardan bir tanesi hafif raylı sistem projesiydi. Çünkü şehrin ana sorunlarından bir tanesi o. Eğer resimde de görebilirsek, şehirde, caddelerde her türlü araç, tekerlekli araç, lastik tekerlekli, demir tekerlekli, el arabaları, pick-up'lar, minibüsler, otobüsler, insanlar caddelerin bir trotuvarından karşı trotuvarına geçemeyecek haldeydiler. Trafik sistemi de doğru dürüst yoktu. Bu vesileyle, bu proje vesilesiyle kent içi toplu taşımacılık ulaşım sistemi projelerini yaptık. Aynı zamanda şunu da belirteyim, parantez içerisinde şartlar arasında benim dikte ettiğim şartlar, daha doğrusu Avrupa Yatırım Bankası'na proje kredilerinin bir kısmını bazı daha detaylı ince projeler yaptırmak için kullanabilmek yetkisiydi. Banka bana bunu da verdi. Ve ilk ulaşım ana planı 2003 yılında hazırlandıktan sonra 2015 yılında planı güncelledik. Ulaşım ana planı Türkiye'de sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarına uygun olarak yapılmış ilk çalışmadır. Hafif raylı sistemimiz halen 60 kilometrelik güzergahta hizmet vermeye devam etmektedir. Ve kurduğumuz sistem 2004 yılında Dünya Raylı Sistemler Ödülünü de kazandı. İkinci büyük projemiz Porsuk projesiydi. Porsuk, akarsu
şehirlerin eğer içinden veya yanından geçiyorsa onlar için şehircilik açısından büyük bir nimettir. Ama bizim porsuk nasıldı? Bizim porsuk resmini gördüğünüz gibiydi. Evsel atıklar, sanayi atıklar, bütün yağmur drenajları hepsi porsa, şehrin içerisinden geçiyor. Güneybatıdan geliyor, doğuya doğru gidiyor. Fakat asırlar boyu yahut da benim bilmediğim hangi çağlar idi, o çağlardan beri altında 2,5 metre yüksekliğinde çamur birikmişti. Öylesine koku salıyordu ki Eskişehir'e iş için gelenler bir an önce işlerini bitirip de Eskişehir'den kaçmak için uğraşırlardı. Etrafı sazlıklarla doluydu. Üstünde yaya ve taşıt geçiti olarak gayet zayıf, teknik yönü fazla kuvvetli olmayan köprüler yapılmıştı. Sanayi atıkları öylesine kullanılıyordu ki mesela basma fabrikası vardı Sümerbank'ın kurduğu. Basmaları boyadığı zaman atığını porsuğa salar. Her gün ayrı renkte akardı porsuk. Mavi akar, kırmızı akar, sarı akar. Eğer aynı gün birkaç renk boya yaptıysa ebrulu akardı. İçinde sivrisinek larvasının bile yaşamadığını tespit etmişti arkadaşlarımız. Bu porsuğu adam etmek son derece önemliydi. Bazı belediye başkanları, ara rejimlerde gelen askeri kökenli belediye başkanları, görevli başkanları da porsuğu ıslah ettiklerini göstermek için bir yerlerden balık bulurlar, getirirler. Porsuğun şehre girişinde balıkları atarlardı. Porsuğun çıkışında bütün balıklar karın üstü yüzerlerdi. Böyle bir manzarası vardı. Dolayısıyla bu porsuğu mutlak surette Eskişehir'e ve daha doğrusu coğrafyamıza kazandırmak zorundaydık. Zehirli bir porsuktu. Söylediğim gibi içinde benim tarifime göre sivrisinek larvasının bile yaşama imkanı olmayan bir porsuktu. Ama öylesine güzel projeler uyguladık ki ben her Allah'ın günü yarım günümü porsuk ve diğer altyapı yatırımlarının başında adeta bir müfettiş gibi geçirmeye başladım. Bu arada tramvay için söyleyeyim, bir zamanlar rektörlüğünü yaptığım Anadolu Üniversitesi'nin o günkü rektörüne de, rektör arkadaşıma da dedim ki ne olur bak tramvay yapıyorlar. Yeni bir teknoloji bizim için. Bunun altyapısının yapımı ve teknolojisi konusunda öğrenci yetiştirecek bir vocational school kur. Yani bir teknik okul kur. Öğrensinler. Çünkü tramvay sistemi bittikten sonra bunun bakımlarını yapacak, vatmanlığını yapacak insanlara ihtiyacımız var. Bu arada böyle bir okul da kazandırmış olduk. Halen Türkiye'de hafif raylı sistem yapan şehirlerin vatmanları, bakımcılarının büyük bir bölümü Eskişehir'deki o okuldan yetişmekte olanlardan istihdam edilmek suretiyle halledilmektedir. Efendim, porsu bu durumunu şöyle bir teklifle de size anlatmakta fayda var. Bazı milletvekillerimiz porsuğun bu durumundan halkın şikayetine çare bulmak için porsuğu ki şehrin içinden geçen kısmı 9,5-10 kilometredir. Bunun üstünü betonla kapatalım, kokusundan, görüntüsünden kurtulalım, üstüne de raylı sistemi yapalım gibi teklifler getirmişlerdi. Düşününüz bir akarsuyu kapatacaksınız kurtulmak için üstünden. Üstünü örteceksiniz. Tabii porsuğun bir başka tehlikesi de asırlar boyu aktığı yatakta her iki sahilindeki toprağı sıvılaştırmış. Sıvılaştırdığı için depremde, büyük depremde can kaybına sebep olan yıkımların porsuğun iki sahilindeki arazilerde yapılmış yüksek apartmanlarda olduğunu da gördük, tespit ettik. Onun için çok iyi bir sisteme gitmek zorundaydık. Bu sıvılaşmayı da önleyecek bir sistem yaptık. Başka bir tehlikesi daha vardı porsuğun. Benim çocukluğumdan beri senede, 2-3 senede bir taşardı. Caddeler, sokaklar, şehrin alçak bölgelerinde porsuğun işgalini görürdünüz. Günlerce o sellerden kurtulamazdık. Taşkın seviyeleri yapıldı. Ve bunun yanı sıra başka bir şey daha yaptık. O 9-10 kilometre boyunca 2-2,5 metre yüksekliğindeki balçığı temizleyerek porsuğun tabii yatağını bulduk. Etrafını düzene soktuk gördüğünüz gibi ve buradan halkın yararlanabilmesi
Hatta turizm sektörünün başlatılabilmesi için tersane kurduk Eskişehir'de. Şimdi halen ben Eskişehir'de tersanesi var belediyenin dediğim zaman Kara şehrinde tersane ne oluyor diye sorarlar. Efendim İtalya tipi gondolları, Amsterdam'da gördüğünüz botları, bunların hepsini kendimiz üretmeye başladık. Üretmeye başladık ve Porsu'a birdenbire başka bir çehre kazandırdık. Görüyorsunuz fotoğraflarda. Dahası var, bunlar kısa zamanda internet vasıtasıyla bütün dünyaya da yayıldığı için diğer ülkelerden sipariş almaya başladık belediye tersanelerine. Şimdi belediyenin tersanelerinde yetişmiş genç ustalar sürat motorları yaparak Avrupa'nın deniz kenarında ve büyük nehirleri olan şehirlerine sürat tekneleri de satıyorlar, yapıyorlar. Böyle bir hale geldi Porsuk. Çok önemli bir proje. Bizim önemli bir projemiz olduğu için anlatıyorum. Efendim Porsuk'ta ayrıca sulama kanallarına da su veren bir kaynaktır Porsuk. Porsuk, güneybatı Kütahya'nın batısından çıkar, Eskişehir'e gelir, Eskişehir'den geçer, Polatlı yakınında Sakarya Nehri'nin en büyük koludur. Şunu da söyleyeyim, Sakarya Nehri de Eskişehir'de doğar. Çoğu insan bilmez Sakarya Nehri'nin Eskişehir'den doğduğunu. Ve biz bu kaynakları aynı zamanda şehrin su ihtiyacını karşılamakta da kullanmaktayız. Ve bundan bir başka yönde de yararlandık. Göletler meydana getirdik ve su sporları yapılabilir yerler açtık. Mesela Türkiye Kano Federasyonu durgun veya çok hafif akan suları olan göletlerde, su mecralarında eğitim yapabilmek için Eskişehir'i buldu. Eskişehir halen Türkiye Kano Federasyonu'nun kanocuları yetiştirdiği yerdir. Onun dışında böyle dragon dediğimiz teknelerle, yine yaptığımız teknelerle mahalleler arasında, okullar arasında, şehirler arasında yarışlar ve sportif faaliyetler yapılıyor. Dubalar üzerinde senfonik konserler veriyor, oda konseri salonumuz. Halk gördüğünüz gibi izliyor. Giderek Eskişehir turistik bir karakter kazanmaya başladı. Efendim, bunun dışında büyük altyapı projelerine ihtiyacımız vardı. Eskişehir'deki altyapı, mesela su boruları asbestliydi. Asbestin kanser yaratıcı durumunu üniversite olarak biliyorduk. Bütün o boruların değiştirilmesi, atık suların gerekli borularının yapılabilmesi için kendi iç kaynağımızı da kullanacağız ya, projelerinin yarısını Dünya Bankası ile yaptığımız anlaşma gereğince, asıl fabrikalarını kurarak belediye olarak üretmeye ve onların maliyetini de kendi iç kaynağımız olarak Avrupa Birliği projelerine destek olarak veya taahhüdümüzün karşılığı olarak gösterdik. Onlar da kabul ettiler bunu. Efendim, büyük altyapı projelerinde 1999'da belediyeye seçilmiştim. 1999'da 2008 yılı arasında bütün Eskişehir'deki her türlü altyapı hattı 1500 kilometreden fazladır. Betondur bunlar. Asbestli boruların değiştirilmesi de dahil. Efendim, kırsal ilçelerimizde de halen bu altyapı projelerine devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi tarımda hayvancılığı, yanlış politikalarımız yüzünden hayvancılığı ve tarımı kötü duruma düşürdüğümüz için ondan kurtulmak isteyenler, daha merkezi idareler, yönetimler, çareyi bütün kırsal kesimdeki köylerin bir zamanlar hizmetlerini yapan çok büyük merkezi hükümet kurumları vardı. Bunlar neydi? Bunlar yol, su, elektrikti. Bunlar işte tarım ve hayvancılıktan tutun DSİ gibi büyük kuruluşlar, sulama tesisleri, hepsi bölge müdürlükleriyle zengin bir hizmet birimleri olarak kırsal kesime, köylülere yardım ederdi. Sulama kanalları açardı. Efendim, sulama tesisleri kurardı, yer altından sular alırdı, akarsulardan suları alır, tarlalara götürürdü. Fakat hayvancılıkla tarımın öldüğünü görünce büyük yöneticilerimiz sonunda bundan kurtulmak için bu görevi dediler belediyelere bağlayalım, büyükşehir belediyelerine bağlayalım.
Nasıl bağlayacaksınız büyükşehir belediyelerine? İl özel idareleri ile yapıyorlardı bir ara bu. Bahsettiğim büyük merkezi hükümet kuruluşlarının dışında özel idare diye de iktidara geldiklerinde bir dönem geçirmiştir. Büyük paralar harvurulup harman savrulup gitmiştir. Ve o özel idarelerin teknik kadroları, veterinerleri, mühendisleri, iş makineleri falan bunları da dediler hepsini alabildiğince ilgili kuruluşlara dağıtalım ve köylerimizi büyükşehir belediyelerine bağlayalım. Nasıl bağlayacaksınız? Mahalle yapalım dediler. Ben göreve geldiğimde 1999'da Eskişehir'in merkezinin çevresinde 90 civarında köy vardı, büyüklü küçüklü. Ama bugün bana bağlı mahalle adını taşıyan ama aslında köy olmaktan hiçbir zaman değiştirilememiş, dönüşememiş 540 tane köy var. Mahalle, bunlar benim mahallem olarak geçiyor. 160 kilometre ötede mahallem, 120 kilometre ötede mahallem. Ve bunların altyapı sorunlarından, bunların imar planlarından, bunların içme sularından, bunların itfaiye teşkilatlarından, bunların aklınıza gelebilecek yol, arıtma tesislerinden hep ben sorumluyum Büyükşehir Belediyesi olarak. Sade ben değil, büyükşehir olan bütün şehirlerde bu durum maalesef böyle. Şimdi oralardan da biliyorsunuz köyler kalktı, köy muhtarlıkları kalktı, köy ihtiyar heyeti kalktı. Çünkü en küçük demokratik birim ihtiyar heyeti ve muhtarı olan köylerdi bizde. Demokrasinin ilk temeliydi. Şimdi onlar yok. Şimdi onlar yok. Belediyelere bağlı köylerimiz var. Benim sorumluluk hududumu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iyi anlaşılabilmesi için şöyle tarif edeyim. Doğuda Ankara il hududu. Kuzeyde Bolu il hududu. Sakarya il hududu. Bilecik il hududu. Güneyde Kütahya il hududu. Daha güneyde Afyon il hududu. Konya il hududuna kadar kilometre karelerce alanda ne kadar köy varsa, yerleşim yeri varsa bunlardan hep Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ben sorumluyum. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak diyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisi yok. Şimdi hepiniz şaşırdınız tabii Büyükşehir Belediye Meclisi yok deyince. Ama bunu da açıklamak zorundayım. En azından Türk izleyicilerimiz ve Türk bilim adamlarımız, dostlarımız haberdar olsunlar. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de meclisli sistemlerde, yerel yönetimlerde 2 kademe vardır. Tıpkı işte Londra'daki Avam Kamerası, Lordlar Kamerası ya da vaktiyle bizde olan Millet Meclisi ve Senato döneminde olduğu gibi. Alt belediyeler, üst belediyeler. Alt belediyeler ilçe belediyeleridir. Üst belediyeler de şehir merkezinde şehrin en büyük ölçekli planlarını yapmakla yetkili olan ve şehri bütünüyle görerek planlayan Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Şimdi sizler, Türk dostlarıma özellikle söylüyorum, hocalarıma söylüyorum. Yerel seçimlerde sandık başına gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Sandığa bulunduğunuz evin, bulunduğunuz mahallenin dahil olduğu ilçe hangi ilçeyse o ilçenin belediye meclisi için sandığa oy atıyorsunuz. Artı o ilçenin belediye başkanı için sandığa oy atıyorsunuz. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanı için sandığa oy atıyorsunuz. Peki Büyükşehir Belediye Meclisi için sandığa oy atıyor musunuz? Atmıyorsunuz. Peki kimdir Büyükşehir Belediye Meclisi? Büyükşehir Belediye Başkanı var. Tabii onun da bir meclisi olacak. Alt belediyeler yani ilçe belediye meclislerinde meclislerin kendi bütçeleri, yıllık bütçeleri dahil kendileri yaparlar. Bir de büyük plana kendi ilçelerindeki kısım olan 1/1000'lik planları yaparlar ve kararlar alırlar. Ama ilçe belediyelerinin aldığı kararların hiçbirisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmeksizin yürürlüğe giremez. Aynı nasıl Senato'da Millet Meclisi'nin aldığı
kararlar hemen yürürlüğe girmez, senatoya gider, senato inceler, yanlışı varsa geri gönderir, düzeltin der, düzeltir, elekten geçirir yani bir çeşit. Ondan sonra kendisi görüşür, kabul eder ve yürürlüğe girerdi. Peki şimdi ilçe belediye meclislerinin belediye başkanları da var, seçilmiş. Onların aldığı kararlar yürürlüğe girmezken nasıl yürürlüğe girecek, Büyük Millet Meclisi'nden Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçecek? Efendim, hangi kanunlarda ne yaptılar, nasıl yaptılarsa ince ince derinlemesine girmek istemiyorum oralara. Efendim, demişler ki anayasada Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri seçilmiş üyelerdir demişler. İlçe belediye meclis üyeleri de seçildiğine göre bunlar Büyükşehir Belediye Meclisi görevini de yapsınlar. Aşağıda aldıkları kararı kabul edilmediğini bilen meclis üyeleri yukarıda Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri olarak kabul ediyorlar kendi kararlarını. Şimdi bunun neresi doğru? Neresi demokratik? Kaldı ki Büyükşehir Belediye Meclisi bütün bir şehrin bütününü planlamak durumunda olan bir kuruluş. Yani okumuşlardan, uzmanlardan oluşan bir meclisin bulunması lazım. O nedenden halihazırda belediyelerin sistemleri, yönetim sistemleri bana göre topal ördek sistemidir. Bir bacağı yok. Bir bacağı yok, iki kanadıyla sallana sallana iki bacaklı ördek gibi yürümekteyiz. Olay budur. Bunu bilmekte de fayda var. Ama bütün buna rağmen bu yaptıklarımızı anlatıyorum. Bütün buna rağmen bu yaptıklarımız nasıl oluyor? Onu size göstermeye çalışıyorum. Şimdi büyük altyapı projelerinden sonra atık su arıtma tesislerine ihtiyacı vardı şehrin. Atık su arıtma tesisleri doğru dürüst bir tesis olmadığı için nüfusu büyüyen ve atıkları da şehir büyüdükçe büyüyen sistem Porsuk Çayı ve Alpo Ovası için tehlike arz ediyordu. Alpo Ovası ki Türkiye'de 1. sınıf tarım arazisi olarak kararlaştırılan ve başka bir tarımdan başka bir yatırımın yapılmaması kabul edilen bir yerdi, bir alandır. Ve oraya yeni bir atık su tesisi kurduk. Atık su tesisi Eskişehir'in atık sularını temizlerken aynı anda öyle bir sistem ki kendi elektrik enerjisini de kendisi atık sulardan elde ettiği gazlardan sağlamak suretiyle karşılıyor. Elektrik tasarrufu sağlıyor yani bize. Bunun dışında bilim adamları olarak dünyanın iklim değişikliklerini dikkate alarak, kuraklığı dikkate alarak giderek dünya küremizin ısındığını ve bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını belirttikleri sürece biz de bunlara lakayt kalamazdık. Ve yeni su rezervleri yapmak üzere kolları sıvadık. Göletler yapmaya başladık. Şunu da söyleyeyim, bu göletler ihaleyle yapılan göletler değildir. Bunlar doğrudan doğruya Büyükşehir Belediye'mizin kendi ekipleriyle, kendi su ve kanalizasyon idaresi ekipleri, kendi mühendisleri, kendi mimarları, kendi işçileriyle yaptığı göletlerdir. Resimlerini gördüğünüz gibi toprakta akıp giden ve kaybolan suları bularak rezervler yaratmaya başladık. Su tehlikesine karşı, yani susuzluk tehlikesine karşı daha doğrusu. Ve büyük göletler oldu bunlar. Göletlerimizle Eskişehir'in su rezervlerini oluştururken aynı zamanda da kurduğumuz su sporları merkezleri ile ulusal ve uluslararası su sporları organizasyonlarına da Eskişehir ev sahipliği yapmaya başladı. Bir başka sorunumuz içme suyu meselesiydi. Eskişehirliler Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 45 kilometre mesafede Türkmen Dağı'ndan getirtilen kalabak suyu adı verilen bir menba suyunu içmeye alışmışlardı. 10 santimlik pik borularla getirilmiş. Tabii o günkü teknoloji itibariyle derin kazılar yaparak yapmamışlar. 60 santim, 70 santim toprağın altında boruları döşemişler. Zaman içerisinde köylüler o pik boruları kırarak, oralara hortumlar sokarak suları tarlalara aktarmaya başlamışlar. Dolayısıyla Eskişehir'de bir içme suyu sıkıntısı baş göstermişti. Biz yeni kaynakları, aynı dağda yeni kaynakları bularak çok sağlıklı borularla Eskişehir'deki su ve kanalizasyon idaremizin içme suyu temini görevini yapabilmesi için
damacanalar, pet şişeler ve pet şişe fabrikalarını kurduk. Ondan evvel nasıldı diyeceksiniz. Bizden evvel içi boşalmış benzin varillerini birleştirmişler, paralel bağlamışlar. Bir romorkun üstüne oturtmuşlar, gözünüzün önüne getiresiniz diye söylüyorum. Arkasında kocaman bir musluk, onun da ağzında kocaman bir hortum, şakır şakır sular akar ve traktörler mahalleler arasında dolaşarak kalabak suyu geldi, içme suyu geldi diye bağırırlar. Vatandaşlar da kovalarını, testilerini çıkarır, doldururlardı. Bizim gelmemizle birlikte su fabrikalarını kurmaya başladık, içme suyu fabrikasını. Tabii laboratuvarları bununla birlikte kurduk. Sağlıklı suları Eskişehirlilere içirebilme imkanına kavuştuk. Bir başka projemiz Yeşil Alan projesiydi. Eskişehir'de 1999'a kadar mahalle aralarına sıkışmış bir iki ağaç ve oyun grubunun yer aldığı park anlayışı vardı. Hemşehrilerimiz bizim boş alanlarda, boş alanlar dediğim hektarlarca alanlarda yarattığımız parkları gördükleri zaman parkın ne demek olduğunu anlamaya başladılar. Yani Avrupa'daki gelişmiş şehirler, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, oralarda gördüğünüz büyük boylu, daha doğrusu çok geniş alanlı yeşil alanlar birdenbire bitmeye başladı. Eskişehir Belediyesi ayrıca fidanlıklar kurmuştu göreve geldiğimiz zaman. Bunlar benim aslında üniversite rektörlüğüm zamanındaki tecrübelerimdir. Çünkü üniversite kampüsünü da bugünkü Anadolu Üniversitesi kampüsünü görenleriniz varsa kum ocakları üzerinde kurulmuş bir kampüstür. Yeşil alanları kendi yetiştirdiğimiz fidanlarla, öğrencilerin kurduğu ağaçlarla, tıpkı Orta Doğu'da bir zamanlar Orta Doğu Üniversitesi'nin kuruluşunda olduğu gibi kurulan bir üniversitedir. Tecrübemiz vardı. Bütün o alanlarda yeşil alanlar yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi Porsuk'un kenarında yarattığımız, ki burası apartman, biz göreve geldiğimizde yüksek beton apartmanların yapılacağı şekilde ihale edilmiş bir alandı. İlk görevimiz bu tür apartman dikilecek boş alanları yeşil alan ilan ettik belediye meclislerinde. Çünkü ilçe belediyelerimiz de aynı partiden arkadaşlar beraberdik, benim arkadaşlarım da. Bakın mavi olarak gördüğünüz yer neresidir, nedir diye sorarsanız, orası da yapay plajıdır Eskişehir'in. Bugün yaz aylarında Mayıs'ta başlar, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün 15'ine kadar çok kalabalık bir halk grubu görürsünüz. Orada yüzen, bilmiyorum o kısım, bakın işte plajdan görüntüler size. Yapay plaj, Eskişehir'in yapay plajı. Hızlı tren faaliyete geçtikten sonra Ankara ile Eskişehir'in arası çok kısaldı. Şimdi genellikle bu mevsimlerde, yaz mevsimlerinde Ankaralılar sabahleyin ilk trenle 1 saat 15 dakikada Eskişehir'e geliyorlar. Sabahtan akşama kadar plajda vakit geçirip akşam tekrar ya tiyatro ya konser izledikten sonra da Ankara'ya geri dönüyorlar. Efendim, bu da örnek olmaya başladı. Türkiye'nin pek çok belediyesi şehrinin veya kasabasının yanından geçen sularda suni plajlar yapmaya başladılar. Efendim, göreve geldiğimizden beri kişi başına düşen yeşil alan miktarı bugün 12 katına çıkmış durumdadır. Büyük parklar yaptık dedim. Eskişehir'de ilk büyük park projemizi göreve geldiğimizde Metrukhal'de bulunan bir alanda gerçekleştirdik. Bu alan bir dönemler yine Türkiye'de sulamak için, daha doğrusu tarım yapmak için yeterli suyu olmayan Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kuru ziraat modelinin Türkiye'ye uygulanması isteği üzerine Ali Numan Kıracı Amerika'ya göndermiş, Meksika'ya göndermiş. Kuru ziraat usullerini öğrettikten sonra gelmiş, Eskişehir'de ilk kuru ziraati köylülere öğretmek için ilk istasyonu kurmuş. O istasyonun kurulduğu yerde meydana getirilmiş parklar olarak biz de parkları modernleştirmeye başladık. Hatta bazılarında Yunus Emre'nin heykelini koyduk. Yunus Emre'yi anabilmek için. Yunus Emre de Türkiye'nin bir feylesofudur. Büyük feylesofu ve şairidir, Türkçecisidir. Efendim, tabii benim bir başka inancım, arkadaşlarımın da hiç şüphesiz, o da ne vardı? Bir şey daha vardı. Biz
fiziksel yatırımların iyileştirmesinin ötesinde halkın kültür ve sanat donanımıyla sosyal yaşantısını da değiştirmek ve paralel götürmek gibi bir ihtiyacın kaçınılmaz bir mutlak olduğuna inananlardandık. Onun için meydanlar yaptık böyle gördüğünüz gibi. Konserler veriliyor akşamları gençlerin. Hani şu bazı şehirlerde yasaklıyorlar ya, işte o tür konserler. Mesela bundan bir ay önceki Eskişehir'deki bir konseri 55.000 kişi izlemişti. Bu parklardan bir tanesinde. Efendim, yine parklar, büyük parklar, 400 dönümlük bir başka parkımızda bilim, kültür ve sanat merkezi haline getirdik. Orada büyük bir gemi, eski filikalar dediğimiz filikalar var, görüyorsunuz. Ayrıca orada meydana getirdiğimiz suni gölette çocuklarımız optimist eğitimi alıyorlar. Yaz ayı boyunca sertifika veriyoruz kendilerine. Böylelikle denizciliğe, gemiciliğe heveslerini de arttırmış oluyoruz. Yine bu parklardan birinde bilim deney merkezi var. Malumunuz hepinizin bildiği bir konu. Okullarımız bilim konusunda yeteri kadar laboratuvarlarla donanımlı değil. Şimdi tabii bu videolar çıktı, akıllı tahtalar çıktı. Yine tahtalarda görüntü halinde pek çok şeyi göstererek öğretmeye çalışıyoruz çocuklarımıza. Halbuki pek çok konuda özellikle fizik kuralları, kimya kuralları üzerinde, doğa kuralları üzerinde öğrencilerin bizzat kendilerinin deneyerek neyin nasıl olduğunu öğrenmeleri gerekli. Akıllarından çıkmayacak şekilde ki ancak böylelikle geleceğin bilim adamlarına doğru çocukların heveslerini arttırabiliriz diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde gördüğünüz küre bir uzay evidir. Orada 100 kişi yatarak gökyüzüne çıkar adeta Eskişehir'den belli bir füzeyle ve gökyüzünde planetleri görür, uzayı görür, kara delikleri görür ve uzay hakkında bilgi edinirler. Ayrıca yine bu parklardan birinde bir masal şatomuz var. Masal şatomuz, şato Türk yapısı değil diye tenkide çok muhatap olduk ama şato etrafı suyla çevrili. Şato bütün kelimelerde, bütün hikayelerde, masallarda geçtiği için adını halk koydu. Biz de koymadık masal şatosu diye. Ama içindeki bütün kuleler Türkiye'deki kulelerdir. Osmanlılar öncesi zamandan kalan kulelerdir. Galata Kulesi vardır, Kız Kulesi vardır, Yivli Minare vardır. Ve bunlar belki Amerika'da Disneyland'deki kulelere benzeyebilir. Masal dünyasına benzeyebilir. Amerika'da bir kapıdan girersiniz, yürürsünüz 30-40 adım ve çıkarsınız dışarıya. Dekoratiftir. Bizde ise mahzeninden kulelerine kadar her bir tarafta çocuklar için bir etkinlik vardır. Çocuklar masallarda okudukları kahramanların rolüne bürünerek kendileri yaşarlar orada. Çocukları okumaya vesaireye alıştırırız. Bodrum katında ise bizim hep 3. ağızdan dinlediğimiz Nasrettin Hoca hikayeleri, Keloğlan hikayeleri, Dede Korkut masalları, onları aşağı kata Bodrum'a inerseniz onların robotlarından Dede Korkut'un kendi sesinden kendi hikayelerini anlatır. Nasrettin Hoca kendi hikayelerini anlatır. Keloğlan kendi hikayelerini anlatır ve oynar. Daha bunun gibi o arada fizik biliminin göz yanıltıcı bazı hususları da yine çocukların kafasında neden bu yanılgı, nasıl olabiliyor bunlar diye gördükleri ve cevap aradıkları bir dünyadır. Hayal dünyalarını canlı tutar. Daha başka bir şey, hayvanat bahçesi var bu parklarımızdan birinde. Ve hayvanat bahçesinde de vahşi hayvanlar hariç, ne yazık ki arazimiz var ama henüz daha bitiremedik. Dünyanın bütün kıtalarındaki yaşayan hayvanlardan büyük ölçüde, tamamı değilse bile büyük ölçüde numuneler var. Böylelikle 58.000 metrekaredir yeşil alan, buradaki yeşil alan. Bugüne kadar 2 milyon üzerinde ziyaretçi almıştır. Civar şehirlerden de çocuklarını getirirler. Büyükler de, çocuklar da orada gezerek su altı dünyası yine. Okyanus suları, tatlı sular ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki yüzer deniz hayvanları orada sergilenmeye devam ediyor. Efendim, bir de Japon bahçemiz var. Japon bahçemizde
2010 yılında Türkiye'de Japon yılı olarak kullandık biliyorsunuz. Öyle andık Japonya ile dostluğu. Şu meşhur yatımızın orada denizcilerimizin şehit olduğu olayı da hepimiz hatırlıyoruz. Onun anısına dostluk ilişkilerimizi daha da derinleştirmek için 22 dönümlük alana Türkiye'nin en büyük Japon bahçesini yaptık. Başka şehirlerde de var ama en büyüğü Eskişehir'de. Efendim gelelim Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu Eskişehir'de odun pazarı evlerini koruma ve yaşatma projesi diye bir projemiz var. Görüyorsunuz. Bu evler metruk vaziyetteydi. Tinercilerin, şarapçıların meskeni halindeydi. Belediye olarak göreve geldikten sonra bunları hepsini eski fotoğraflarından, Fransızların çektiği fotoğraflardan da yararlanarak relevelerini çıkarttırdık mimarlarımıza ve restore ettik. Restore ettik. Şimdi onların her birisi ayrı bir butik otel olarak hizmet veriyor. Eskişehir Odunpazarı Evlerini Koruma ve Yaşatma Projesidir bu. Bakımına devam ediyoruz. Yenileştirmelere, daha da bu alanı büyütmeye gayret ediyoruz. Burada müzeler, oteller, restoran ve kafeler, el sanatları merkezleri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Yetişkin bayanlara ve genç kızlarımıza, okul dışında kalmış genç kızlarımıza turistik eşya eğitimleri veriyoruz. Ve ürettikleri turistik eşyaları bırakınız Eskişehir'i ziyaret eden turistlere satmayı, internet vasıtasıyla yurt dışına da soft toy olarak satmaya devam ediyorlar ve döviz elde ediyorlar. Komik ama daha büyükleri yapılabilir bunların diye örnek olarak bahsediyorum. Müzeler kompleksinde ilk Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Türkiye'nin ilk Çağdaş Cam Sanatları Müzesi Eskişehir'dedir. Canlı tarih sahnesi vardır. Canlı tarih sahnesinde Atatürk ve İsmet İnönü'nün robotları, Atatürk'ün kendi sesinden meclise açış konuşması, İsmet Paşa'nın da Atatürk hakkında TRT'ye verdiği beyanatları kendi sesinden çalışma odasında anlatmaktadır. Efendim, ayrıca benim hobimden ortaya çıkan bir başka müzemiz var. Önünde kuyruklar olan bir müzedir. Balmumu Heykeller Müzesi'dir. Yani çoğunuzun Madame Tussauds diye bildiğiniz müzelerin bir örneğidir. Dünya ve Türk siyasetçilerinin, sanatçılarının, medya mensuplarının ve ünlü kişilerin, bu arada söyleyeyim, İlber Ortaylı hocamızın da heykeli orada sergilenmektedir. Efendim, pek çok tanıdığınız ünlü insanların önünde kuyruklar olan bir müze. Onun dışında bir başka müzemiz var. Türkiye'de ilk müze, Oya Müzesi. Eskişehirli bir ressam, benim sınıf arkadaşım, İmren Erşen adındaki bir kız arkadaşım ressamdı. Bütün Anadolu'yu karış karış topladı yıllarca. Her köyde bulduğu oyaları, köylülerin iğne işi yaptığı oyaları topladı. 7.000 oya. Türkiye'de tek. Şimdi onu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. En son geçen hafta açtığımız bir yeni müzede hamam müzesidir. Hamam kültürü son derece önemlidir. Eskişehir sıcak sular şehridir. Bilinmez. Kaplıca şehirdir. Kütahya bilinir, Afyon bilinir de Eskişehir bilinmez. Artık onu da hidroterapi merkezlerine, hamamları hidroterapi merkezlerine dönüştürebileceğimiz, modernize edebileceğimiz, sağlık turizmini sağlayacak fikirlerin doğması için yaptık ve açılışta bir hayli ilgi gördü, ilgi devam ediyor. Efendim, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nden bahsettim. Kent Belleği Müzesi var. Bir de yeni yetişen kuşaklar yaşadıkları şehirlerin tarihini bilmiyorlar. Nasıl, ne olmuş, kimler gelmiş, kimler geçmiş. Onun için biz hayatta olanların yaşadıkları dönemde, eski dönemlerde belki eserleri bile kalmayan, sadece fotoğrafları elimizde kalan yerlerin ne olduğunu, ne yapıldığını orada sergiliyoruz. Mesela sizi şaşırtacak bir konuyu daha söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk rahmetli, Ankara'nın planlarını yaparken bakanlıklara yer ayırıyoruz. Sefaretlere vesaireye ayırın diyor. Mimarlar, hazırlayan mimarlar anlatıyorlar. Bu arada bir önüne gelen projelerden birinde Yargıtay diye bir yerin ayrıldığını görüyor. Olmaz diyor, bu olmaz. Niçin olmaz efendim? Ankara'da siyaset konuşuluyor. Siyasetin olduğu yerde Yargıtay olmaz, etkilenir hukuk. Onun için
Ankara'da olmaz, başka yere gitsin. Efendim, nasıl millet gelecek? Eskişehir yakın, Eskişehir'de olsun diyor. 1933'e kadar Yargıtay Eskişehir'de görev yapmıştır. Bunu da bu vesileyle burada bilgilerinize sunayım. Fotoğrafları da var, o günkü Yargıtay üyeleri dahil. Yargıtay binası daha sonra Adalet Okulu olarak kullanılmış. Yıkılıp yeniden maalesef eski halinden başka modern bir binaya kavuşturulmuştur. Efendim, daha sonra şimdi gördüğünüz bir müze vardı galiba. Hayır, temin gördüğünüz. Şimdi Odunpazarı, Osmanlı binaları, mimarisini taşıyan binaların arasında bakın gördüğünüz bu bina Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi'dir. Eskişehir'in bir iş adamı Erol Tabanca ve Cem Siyahi, iki arkadaş, Türkmenistan'da falan çok binalar yapmışlardır. Onlar Eskişehir'e hediye olarak Odunpazarı evlerinin arasında modern bir müze kurdular. Mimarı Japondur. Kenzakuma dünyada içindeki eserlerden çok binaları da ilgi çeken müzeler yapmakla ünlü olan 5 Japon mimarından bir tanesi ve Uluslararası Müzeciler Birliği tarafından da 25. binası orijinal müzelerden birisi olarak dünyada seçildi. Çok da güzel eserler var içerisinde. Eskişehir'in Kurtuluş Müzesi de var. Yine eski Odunpazarı evlerinde. Bu gördüğünüz aslında bakın bu da bu müzenin içerisinde sabit olarak yapılmış. Müze kaldığı sürece hep burada kalacak olan bir Güney Koreli'nin yaptığı sazdan bir insan figürü. Böyle görmüş. Tel yok, tutkal yok, ip yok, hiçbir şey yok. Sadece sepet örme tekniğiyle yapılan bir eser. Bir Güney Koreli'nin eseri. Uluslararası bir müzedir modern müze. Yine 5 yıldızlı bir otelimiz yine Eskişehirli hemşehrimiz Erol Tabanca ve ortağı tarafından yapılmıştır. Burada gördüğünüzde, solda gördüğünüz, biz göreve geldiğimizde yıkılmasına karar verilmiş olan yaş sebze ve meyve hali. O önünde arabalar var biliyorsunuz. Onu restore ederek biraz da Londra'daki Covent Garden'dan esinlenerek böyle bir yer yaptık. Tarihi bir yer oldu. Şimdi bütün gençler, üniversite gençleri başta olmak üzere oradalar. Efendim bu gördüğünüzde Sanat ve Kültür Sarayı. 2 sahnesi vardır bunun. Hemen belirteyim özet olarak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 7 tiyatrosu vardır. Kadroludur tiyatroları. Şimdi 8.'si Kukla Tiyatrosu olarak hizmete girdi. Efendim bir senfoni orkestrası vardır. Yine kadroludur Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin. Her hafta muntazaman cuma akşamları konserler verir. Yer bulmak mümkün değildir. Salonu 1500 kişilik en büyük salon diye yaptık. Fakat arada merdivenler dahil daima izleyicilerle doludur. Her hafta değişik repertuarla ve mutlaka yerli ya da yabancı bir başka sanatçının katılımıyla konserlerine devam etmektedir. Klasiktir bunlar. Bunların programı hiç değişmez. Yine şehri heykellerle donattık. Pek çok gelişmiş ülkede, şehirlerde olduğu gibi ve heykellerin altında da espriler vardır. Belki altında esprisi olan heykel türü de Eskişehir'dedir dünyada. Başka yerde yoktur diye düşünüyorum. En son diktiğimiz anıt da ulus anıtıdır. Selçuklu, Osmanlı'dan başlıyor o atlı heykeller. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı başlıyor. Sonra Cumhuriyet'in yetiştirdikleri sanatçılar, bilim adamları, her tür sporcular vesaire var üstte. En üstte de Mustafa Kemal Atatürk batıya doğru elinde dürbünüyle bakıyor. Efendim, bunu da evet biraz sırası bozuk oldu ama bu da bizim Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehir'de hem Eskişehir'de hem kazalardan ve köylerden topladığımız çöpleri yakarak elektrik enerjisi elde ettiğimiz ve 90.000 haneyin elektrik ihtiyacını karşıladığımız sistem. Ayrıca burada çıkan ısıdan da seralar var yanında büyük. Şehrin ihtiyacı olan çiçekleri
yetiştiriyoruz. Kesme çiçekleri yetiştiriyoruz. Atık sular çıkarken burada ısınan sular motorlardan serayı ısıtıyorlar. Bu da yine bildiğiniz artık klasik güneş enerjisi ile boş arazilerimizde elde ettiğimiz elektrik enerji parkları. Şeye gelince, o teminki boş yere gelince, boş yerde boşalmış maden ocaklarını gösteriyorduk. Evet, bunlar. Bunlar intizama sokuluyor, görüyorsunuz, kamyonlar ve iş makinalarıyla. Üstü toprakla örtülüp yeşil alan haline getiriliyor. Maden çukurları gibi tehlikeli yerleri de böylelikle bertaraf etmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'i pek çok belediye ziyaret ediyor, başkanları ve teknik adamlarıyla beraber. Nasıl yapıyorsun diyorlar. Bizim bir de talihsizliğimiz, muhalefet belediyesi olduğumuz için pek merkezin desteğini alamayan bir belediyeyiz. Onu da bilirler. Nasıl yaptınız diyorlar. Ben de kendilerine ilk söz olarak kendin pişir kendin ye diyorum. Çünkü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tramvayını kendisi tamir eder bakar. Otobüslerini kendisi bakar, tamirini yapar. İş makinalarını kendisi yapar. Bütün kaldırımlarını, trotuarlarını, duraklarını, betona ilişkin ne kadar iş varsa hepsi kendisi yapar. Ve Eskişehir'de belediyemizin yaptığı kaldırımları, trotuarları gördüğünüz zaman her sene bozulan, diğer şehirlerdeki gibi her sene bozulup her sene yenilenen trotuarlardan olmadığını, 20 seneden beri devam edenlerinin hiç bozulmadan olduğunu göreceklerdir. Onları izah ederim. Gezdiririz, gösteririz. Ne kadar baktığını görüyorlar, o kadarını bilmem ama yapmaya çalışıyorlar. Bir bakıma örnek bir şehir rolünü ifa ediyoruz. Bu sayede ben de belediye başkanlığının yanında fotomodellik görevini devam ettiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Who wants to go and see Eskişehir? I certainly do. Since we're gathered here under the theme of great transformations, I think we can all attest to the fact that Eskişehir has gone through a great transformation thanks to the passion, the determination, and the forward vision of Mayor Büyükerşen. All right, we're going to take a short break now, about 40 minutes. It'll give you some time to actually get some lunch, but also give us an opportunity to actually divide this big hall into two sections. After you come back from the break, this will be Hall A. On the opposite end will be Hall B. And in Hall A, we're going to actually have the Honorary President of Korn Ferry Türkiye and the Honorary Board Member of IICPSD talk about corporate governance and the future of companies. That's starting here at 2:20. Enjoy your lunch. We'll see you in 40 minutes. Thank you.